student, before we start material, Miss will take your absence. Okay. So one by one, maju ke depan. Okay. Ini dia. Okay. Udah kan sebelah sini toh. Oke. Kalau Miss agak lain. Okay, thank you. Good morning, everyone. Good morning, Miss. How are you today? I'm good. How are Miss? I'm good too. Thank you. Okay, before we start our class, Fajar, prepare number. Okay. But please stand up. Let's pray together. Amen. Thank you, Fajar. Yes, Miss. Hari ini kita pertemuan belajar tentang explanation text. Ada yang tahu apa itu explanation text? Atau ada yang pernah mendengarnya? No, Miss. No, Miss. What is explanation text? Di sini ada explanation text is a text which explains how and why a phenomenon happens. It includes both natural and social phenomena. Ini adalah explanation text adalah menjelaskan tentang bagaimana dan kenapa fenomena bisa terjadi. Contohnya seperti bagaimana terjadinya banjir, siklus air, ataupun gempa bumi. Oke, di sini ada types-nya. Types-nya itu, terbagi menjadi dua, yaitu sequential explanation text dan cause and effect explanation text. Kita masuk dalam penjelasan dari types kedua ini. Yang pertama adalah sequential explanation text. Apa di sini ada this text explain a process based on sequence and time. Itu adalah sequential itu tentang proses waktu dan terjadinya peristiwa tersebut. Contohnya seperti how sweet water becomes salty. Itu kayak bagaimana air laut bisa asin. Sama seperti yang kita sudah jelaskan di awal, bagaimana banjir bisa terjadi, gempa bumi dan segala macam. Seperti itu contohnya. Oke, yang kedua adalah cause and effect explanation text. This text explains the causes and effects of phenomena. Ini adalah text menjelaskan tentang sebab akibat dari sebuah fenomena tersebut. Contohnya seperti why do people feel sleepy after a meal? Atau bisa artinya adalah mengapa seorang merasa mengantuk setelah makan. Bagaimana Fajar? Kamu bisa mengerti? Ya? Yes, Miss. Oke, di sini adalah struktur dari explanation text. Yang pertama title. Pasti kalian sudah tahu title itu apa kan? Ya, Mas. Title adalah judul. Judul dari peristiwa yang terjadi. Yang kedua adalah general statement. General statement adalah bagian kedua dari proses fenomenanya terjadi atau bisa dibilang pernyataan umumnya. Oke, yang ketiga adalah explanation. Explanation ini adalah menjelaskan mengenai serangkaian proses tentang memberikan tentang serangkaian dalam peristiwa tersebut
One is Baca dari title-nya sampai di C. Atau title. sampai di mana Title-nya. Title. How seawater becomes salty. Journal sentiment. 2/3 of the Earth's surface is covered in water, and 97% of that is salty seawater. Only 3% of our planet water is fresh, such as water in rivers, lakes, and streams. This freshwater plays a big role in explaining how the sea becomes salty. Water moves around our planet in cycle, powered by the sun, from the sea to the sky, to the land, and then back to the sea. Dia, kalian baca? An explanation. Yes. Okay. When the sun hits the water in the sea, it changes into gas called water vapor and rise into the air through a process called evaporation. After that, the water vapor turns back into liquid water while floating in the air. Forming fluids through a process called condensation. Then this water eventually falls from the clouds in the sky as a rain, sleet, hail or snow, in which the process is also called precipitation. When this flows into streams and rivers and eventually makes its way back to the sea. Sampai sampai. Oke, baik. Agak takut semangat. Yes. Okay, the conclusion is the main salt in the seawater is sodium chloride. The rainwater flows off the land and into the rivers and streams that lead all the way to the sea, carrying the dissolved salts along with it that makes the seawater salty. Oke, thank you dia. Yes, Miss. Selesai. Oke, thank you. Oke. Oke, everyone, before we go on class next week meeting, kita akan membuat tugas. Nah, jadi tugas, ya, tugas. Oke. Jadi tolong dipelajari lagi. Nanti Miss bagi materinya atau gimana diceritakan? Nanti Miss bagikan. Oke, thank you Miss. Oke. Dia? Yes, Miss. Ikut dan enggak? Okay, sure. Oke. Excuse me. Okay, everyone stand up please. Okay, so before we go to home, let's pray together. Okay, ready, begin. Our Father in heaven, thank you for your kindness. So our lesson is already done today. So please bless the Miss Yuni as a teacher of today, and please bless us as a student. In the name of Jesus, I pray. Amen. Thank you, Dia. Thank you, Miss.